if we trying to divide broadcast industry or say film industry or photography industry, we can divide into two. One is analog era, other one is digital era. Analog nal edilla tape la shoot cheyidilla, tape la shoot cheyide deck la pottu play cheyide pinna capture cheyanilla alle adu pole avulle capture cheyyuna samayathil maatra digital ayi convert avum alle പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തായി ഡയറക്റ്റ് ക്യാമറ മെമ്മറി കാർഡിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ട് ആയല്ലേ ആ ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷനാണ് ഡിജിറ്റൽ എറ സോ all this era have been we have changed lot of improvement viewing device as well as recording device delivering device we see many things but right now we are in where അല്ലേ നമ്മുടെ ചാനൽ എവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കൾ യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റ ഇതുപോലെ ഓഡിയൻസ് we can reach more audience അല്ലേ without any age limit you can reach more audience in internet era alle okay we have the high speed camera which it can capture 120 photos per second we have a camera where you can shoot without light with your torch I can shoot ningal use cheyinda Fx3 Fx6 undalle one of the world's best low light sensitivity camera. It's not just about the camera, it's about the complete ecosystem. Three important parts of the camera: lens, sensor, processor, or all are in-house production. First lens, Sony inde lens undaya, Sony lens undayilla, Sony inde product undalle. Pinna after lens aa light evada povum, sensor povule, sensor yaarada Sony. After sensor, after lens, after sensor, data evada povum, data evada processor povule, processor Sony inda processor 4K record cheyyumbodhu aa camera endavum oru camera 4K illa video record cheyyumbodhu idu pole camera illa endavum camera endavum choodavulle heat avulle why it is heating means two reasons number 1 low writing speed memory card number 2 there is no good processor idana reason but most of the Sony camera we have a dual engine processor most of the other companies single engine processor so this is also Sony product pinna Sony inde own recording format undavum idu valare important idu XAVC kanda Sony camera la XAVC inde recording format Sony inde own recording format XAVC stand for extended advanced video coding പക്ഷേ XAVC വരുമ്പോൾ സോണി എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ it can record above 50 mbps till 2000 mbps recording format കിട്ടി recording format ഉണ്ടായി പിന്നെ ആ recording format write ചെയ്ത memory card ഉണ്ടാക്കണമല്ലേ Sony have the entire system which is like starting with a micro SD or a M2 card or a SD card we starting with that we have a AXS card which you can use it in the Venice camera entire system of a memory card I will show the memory card chart then you will came to know how Sony cards are so powerful than any other one so idu Sony card undayille so complete ecosystem undaya pinna last aayittu software support undakanam alle aa footage edit cheyanum illengine transfer cheyanum ella ഉണ്ടാക്കണമല്ലേ அதுக்கு അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വേണമല്ലേ അതും ഉണ്ട് സോണിയിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് ഓൾസോ വിത്ത് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് എക്കോസിസ്റ്റം ആസ് ഐ സെഡ് വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ദ മെമ്മറി കാർഡ് ആസ് വെൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ക്യാമറ ലെൻസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഫോർമാറ്റ് കളർ സയൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ബട്ട് ആ പ്രോപ്പറായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ முடியும் അല്ലേ സോണിയുടെ കളർ സയൻസ് കൂടുതലായി S-Log HLG S-Gamut Cine 3 എല്ലാം കൂടുതലായി S-Init ഉണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ദ മേജർ ടേക്ക് അവേ സോണി ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് സർ ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു ക്യാമറയിലെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പാസസ് ത്രൂ ദ ലെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹിറ്റ് ദ മിറർ ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റിംഗ് ദ മിറർ one signal reflect to pentaprism that is viewfinder other signal will go to autofocus sensor which is here after all this process when I click that light will enter the image sensor
മനസ്സിലായില്ലേ? I have to allow until unless it will not reach the image sensor. മനസ്സിലായില്ലേ? But in this camera mirror ഉണ്ടോ? എന്തായി? ഈ ക്യാമറയിൽ മിറർ ഉണ്ട്, ഈ ക്യാമറയിൽ മിറർ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മിറർലെസ് ക്യാമറ അല്ലേ? അല്ലേ? സോ ദ സെയിം ലൈറ്റ് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദ ലെൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഹിറ്റിംഗ് വെയർ? ഇമേജ് സെൻസർ. സോ ഇവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രാവൽ ടൈം കൂടുതലാ, ഇവിടെ കൂടുതലാ? ഏത് കൂടുതലാ? ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രാവൽ ടൈം. DSLR അല്ലേ? ഇതിൽ എത്ര? ഇതിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയില്ലേ ലൈറ്റിൻ്റെ ട്രാവൽ? അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ദ സെൻസർ വെരി ഫാസ്റ്റർ. മറ്റൊരു കാര്യം, DSLRൻ്റെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്തேன். ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസ് എങ്ങനെ இருக்கும்? ഇപ്പോൾ ലൈവ് മോഡ് இருக்கும்ல, വീഡിയോ മോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരുம்ல. അപ്പോൾ ഫോക്കസ് എങ്ങനെ இருக்கணும்? എന്താവും ഫോക്കസ്? കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് இருக்குமா? கொஞ்சம் இதாகும், வாபுல் ஆகும். கண்டா கொஞ்சம் ஜிக் 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 கண்டா அது. மற்ற இதில் நீங்கள் லைவ் மோடு ஆஃப் செய்யும்போது லைவ் மோடு ஆஃப் செய்யும்போது ஃபோக்கஸ் ஏரியா உண்டாவும்ல, அது சிறியதல்ல. கண்டா நீங்கள் ஹாஃப் கிளிக்கு செய்து பின்ன அட்ஜஸ்ட் செய்யணும். கண்டா லெஃப்ட் சைடோ இல்லை ரைட் சைடோ சப்ஜெக்ட் இருந்தால் ஹாஃப் கிளிக் செய்து ஃப்ரேம் அட்ஜஸ்ட் செய்து கிளிக் செய்யணும். கண்டா அது செய்துட்டோம்ல. பிகாஸ் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சென்சார் வளர சிறியതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഓൺലി സെൻട്രൽ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ക്യാമറ രണ്ട് സെൻസറുണ്ട്, ഒന്ന് ഇമേജ് സെൻസർ, മറ്റൊന്ന് ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സെൻസർ. ബട്ട് ഈ ക്യാമറയിൽ ഒറ്റ സെൻസറാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇമേജ് സെൻസർ, ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സെൻസർ. ഇവിടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് സെൻസർ ശരിയതല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ ഓൺലി പ്ലേസ് മിനിമൽ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ എന്തായി? കൂടുതലായില്ലേ? വി ക്യാൻ പ്ലേസ് മോർ ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റ്സ്. ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഫോക്കസ് എവിടെ പോണാലും സബ്ജക്റ്റ് എന്താവും? ട്രാക്ക് ആവും. കണ്ടില്ലേ? So that is the biggest advantage of mirrorless. Okay, now in 35, this is a 35 mm sensor. Okay, this is a full frame 35 mm sensor. If I place 1 2 3 4 5 6 like this, okay, this is 24 megapixel sensor. For example, this is 24 MB. Same 35 mm sensor, if I have, sorry, permanent marker, permanent marker is it? Ayyo, povada? Okay. Ayyo, sorry. So if this is a 12 megapixel sensor, just for understanding, okay, I am not a good artist. Okay, this is 12 megapixel. This compare ചെയ്താൽ പിക്സലിൻ്റെ സൈസ് ഏത് which is bigger? പിക്സൽ സൈസ്, പിക്സൽസ് കൗണ്ട് അല്ല, പിക്സൽ സൈസ്. ഇത് ഒരു പിക്സൽ സൈസ് അല്ലേ? പിക്സൽ കൗണ്ട് ഒന്നല്ലേ? പിക്സൽ സൈസ് ഏത് ലാർജറാ? 12. മനസ്സിലാക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് യു, ഇത് இந்த ரூமில் இப்போ நான் 24 டைல்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன். அதை ரிமூவ் செய்து சேம் ரூமில் 12 டைல்ஸ் ப்ளேஸ் செய்கிறேன். ஓகே, இப்போ 12 டைல்ஸ் ப்ளேஸ் செய்யும்போது டைலோட சைஸ் எந்த ஆகும்? வலுதாகும்ல. சேம் கான்செப்ட் ஃபார் மெகா பிக்சல் கவுண்ட் இன் திஸ் கேமரா. சேம் 35 mm சென்சாரில் 12 மெகா பிக்சல் ப்ளேஸ் செய்யும்போது பிக்சல் சைஸ் எந்த ஆகும்? வலுதாகும்ல. அப்போது பெரிதாகும்போது இட் கேன் ப்ராசஸ் மோர் லைட். When it can process more light, it can support low light. When it can support low light, noise grains will be not there. When noise grains is not there, dynamic range will improve. When dynamic range will improve, tonal value get improved. മനസ്സിലായില്ലേ? This is the success story of this sensor. Got it? Okay. 4 types of camera മാത്രം ഉണ്ട്. Number 1, high sensitivity. കണ്ടല്ലേ? 12 മെഗാപിക്സൽ ഫുൾ ഫ്രെയിം സെൻസറിൽ 4 lakh ISO എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലേ? നിങ്ങൾ വീഡിയോ, ഞാൻ പ്രോ വീഡിയോഗ്രാഫറാണ്, വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയിലെ ക്യാമറ ഉണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, എനിക്ക് കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷൻ വേണം, മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ കാര്യം കൂടുതൽ വേണമല്ലേ? ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് அந்த போர்டிங் பிரிண்ட் செய்யல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு,
அதுக்கு ஹை ரெசல்யூஷனில் 7R சீரிஸ் வரும்ல ஆர் 60 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൻസർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഹൈ സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സ്ലോ മോഷൻ അതല്ല. ഹൈ സ്പീഡിന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡിക്ക് എത്ര ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്. A9 ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, A9 Mark II ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്. 1 second you can able to capture 20 photos. ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ 20 ഫോട്ടോസ് വരും. A1 ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്താൽ 30 ഫോട്ടോസ് കിട്ടും. A9 Mark III ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്താൽ 120 ഫോട്ടോസ് 1 സെക്കൻഡ് ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു ക്ലിക്ക് 120 ഫോട്ടോസ് വരും. പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെല്ലാം ചെയ്യുമല്ലേ, അവർക്ക് വേണ്ടി இந்த ക്യാമറ ഹൈ സ്പീഡാണ്. ലാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറൗണ്ട് എല്ലാം വേണം, പക്ഷേ ഒറ്റ ക്യാമറ വേണം അല്ലേ. എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡ് അത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. 10 ഫ്രെയിംസ് വേണമെങ്കിൽ 10 ഫ്രെയിംസ്ക്ക് എല്ലാ സോണീൻ്റെ ക്യാമറയിൽ 10 ഫ്രെയിംസ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ A7 M4 M3 33 മെഗാ പിക്സൽ ഉണ്ട്. 4K വീഡിയോ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദ ക്യാമറാസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് കണ്ട എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ? എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ കാണണം. ഇത് കണ്ട XAVC-I XAVC-L രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ XAVC-S സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് XAVC-S-I സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ XAVC-HS കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റീന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ Fx6 ആണ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. റീസൺ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ Fx3 .MP4 ആയിട്ട് റെക്കോർഡാവണം. .MP4 Fx3 ആയിട്ട് റെക്കോർഡാവും. പക്ഷേ Fx6 .MXF ആയിട്ട് റെക്കോർഡാവും. അത് അൺകോംപ്രമൈസ്ഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ലേ. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയുടെ ഏത് ക്വാളിറ്റി Z280 ഉണ്ടാവില്ലേ, സെയിം അതുപോലെ ഒരു റാപ്പർ ഇതിലും ഉണ്ടാവും. അതാണ് വളരെ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, XAVC-I XAVC-L ഇത് ഇത് അറിയണോ? ഏത് ഡിഫറെൻ്റ് പറയട്ടല്ലേ? ഓക്കെ, XAVC-L പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിക്ചേഴ്സ്, ലോങ് GOP ലോങ് ഗോപ്പ്. ഇൻട്രാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇൻട്രാ കൂടുതൽ ഡേറ്റ, ലോങ് GOP കുറവാണ് ഡേറ്റ. ഇത് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അത് ക്യാമറയിൽ ലോങ് GOP XAVC-L റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഫ്രെയിം ഉണ്ട് എനിക്ക്? ഇത് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാ, മിഡാ ക്ലോസാ? മിഡ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇത്ര ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഞാൻ മാത്രം தான் മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ മാത്രം தான் മറ്റേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ലോങ് GOPയിൽ എന്താ ഹൗ ലോഗരിതം വിൽ വർക്ക്സ് എവറി 12 to 15 ഫ്രെയിംസ് ഏത് സബ്ജക്റ്റെല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ട് സെയിം സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആവും. ഏത് സബ്ജക്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിലുണ്ടോ അത് മാത്രം പ്രോസസ്സ് ആവും. പിന്നെ ഡേറ്റ സൈസ് കുറവാകും. മനസ്സിലായാ? ഓക്കെ, സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇത് ഇത്ര ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഞാൻ മാത്രം தான் മൂവ്മെൻറ്റിലുണ്ട് കേട്ടാ, മറ്റേ ഇതെല്ലാം ഫിക്സ്, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഫിക്സ്. ഇൻ ലോങ് GOP എവറി 12 to 15 ഫ്രെയിംസ് ദർ ഇസ് എ AI, ഇറ്റ് കീപ് പ്രോസസ്സിങ്. ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലയോ അത് മാത്രം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ആൾറെഡി പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അതിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഏത് മൂവ്മെൻറ്റിലുണ്ടോ ഏത് ന്യൂ ആയിട്ട് പ്രോസസ് എവറി ഫ്രെയിം പ്രോസസ് ആയിട്ടുള്ള അത് മാത്രം പ്രോസസ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റാൻ്റെ സൈസ് എന്താവും മനസ്സിലാകണം. സോ ക്വാളിറ്റി കൂടെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ ഡേറ്റ സൈസ് എന്താവും കുറയും. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഫിലിം മേക്കറാണ്, ഞാൻ ഒറ്റ ഫ്രെയിമും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ആകുമ്പോൾ ഇൻട്രാ എല്ലാ ഒറ്റ ഫ്രെയിമും എല്ലാമേ പ്രോസസ്സ് ആവും. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് വേണ്ട, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡേറ്റ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ, ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ടർ ചെയ്യില്ലേ, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾ മൂവ് ആവും, റിപ്പോർട്ടർ പേസും ഓഡിയോ വരെ എല്ലാം അതെല്ലാം പ്രോസസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ക്ലൗഡ് അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് എല്ലാം സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലേ, അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവറി 12 to 15 ഫ്രെയിംസ് മാത്രമേ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. അത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എവറി ഫ്രെയിം പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് അനലൈസ് ചെയ്യും. 12 to 15 ഫ്രെയിംസ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ്
ക്ലൗഡ് പാസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ആവില്ലേ, അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട വിഷ്വൽ പിന്നെ VFX ചെയ്യേണ്ട വിഷ്വൽ വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടൊട്ട ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാ ഷൂട്ട് ചെയ്യலாம். ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊമോ റിപ്പീറ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുമല്ലേ, ആ പ്രൊമോൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ, ആ സമയത്തിൽ ഇൻട്രാ പ്ലേ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ല ഒരു മോണ്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈൽ ഷോട്ട്, അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലേ, ഫൈൽ ഷോട്ട് ഒരു സമയത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റെക്കോർഡിംഗ് ഫോർമാറ്റ് വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അത് 50 MBPS സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് 10 ബിറ്റ് ഫയൽ വേണം. 10 ബിറ്റ് ഫയലിൽ പറഞ്ഞാൽ XAVC SHD 50 MBPS 10 bit 422. ഇത് ഒരു റെഗുലർ എപ്പിസോഡ് പ്രോഗ്രാം. இந்த എപ്പിസോഡ് 300-400 എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് HD ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എപ്പിസോഡിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രൊമോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രൊമോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. அதுக்கு വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ XAVC IHD ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ട ഇത് ഫ്രെയിം റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത് ചേഞ്ച് ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ NTSCയിലുണ്ട് ക്യാമറ, നിങ്ങൾ പാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത് 25-50 മാറും. NTSCയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഏത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും, ഇവിടെ പാലല്ലേ, NTSC ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ NTSC വേണം, പാൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ പാൽ. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺട്രി ഏഷ്യയുടെ പാലാണ്. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് പാൽ. ഹൗ ടു ചേഞ്ച് ദ NTSC PAL? Menu, last option, area date, NTSC PAL selector. Selected, you will ask change to PAL because why it is asking this many questions? Data. It's keep on asking you, okay, are you okay, still okay? Then once you are confident, data illa card fresh alle. Okay, done. Then once it is done, you can able to see 25 and 50 frames. Now get back to this. ഇവിടെ കണ്ട 25-50 frames. കുറേ ആൾക്കാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കൂടുതൽ വീഡിയോഗ്രാഫർ ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യും. സർ പാലിൽ 100 frames മാത്രമേ കിട്ടുന്നത് സാർ 4Kയിൽ. ഞാൻ NTSC ചേഞ്ച് ചെയ്ത് NTSCയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ 120 frames കിട്ടും, 20 frames എക്സ്ട്രാ കിട്ടും, കൂടുതൽ സ്ലോ മോഷൻ കിട്ടും. കുറേ ആൾക്കാർ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ല, മനസ്സിലാക്കണം. NTSC ഒരു ചെറിയ കാൽക്കുലേഷന്, NTSC PAL is PAL 25p. okay, NTSC is 30p. 25 into 4, 30 into 4, both are 4 times slow motion only. There is no 20 frames extra and all. Don't make this mistake. In PAL also you get a 4 times regular slow motion, in NTSC also 4 times regular slow motion. മനസ്സിലായില്ലേ? So there is no confusion. Always whether your project is PAL or NTSC, define it first. That is very important. Before pressing the record button, that is very important. Another question on everyone mind, 25p better or 50p better? Alle? Adale? Okay. If you are shooting, if you are keep on moving your camera, pan, tilt, wide, zoom, idu pole shoot unde, continuous ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ഉണ്ട്, ഞാൻ പോസ്റ്റിൽ സ്ലോ മോഷൻ ചെയ്യും, അതുപോലെ ഷൂട്ട് ഉള്ളല്ലേ, അതുപോലെ സമയത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രെയിം 25 frames 50 frames ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. അഗെയിൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, കൂടുതൽ പാനും ടിൽട്ടും സൂമും ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ 50p സ്ലോ മോഷൻ പോസ്റ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 50p ബെറ്റർ. പക്ഷേ ഒരു ആൾക്കാർ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോപ്പറായി സെറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഫ്രെയിം ഇവർക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഫ്രെയിം ഒരു 2 ഷോട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ 25 frames ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കും. എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ലിപ് സിങ്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, அதுக்கு ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കും. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പറഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് 50i, ഇപ്പോൾ അത് 50p ചേഞ്ച് ആയി. ഡീസൽ അറിയില്ലേ, അത് ഇൻ്റർലെസ് പ്രോഗ്രസീവ് അറിയില്ലേ, അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. ഓക്കെ, വി ആർ അപ്ഗ്രേഡിങ് ദ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ.
from HD we are going to 4K, alle? Yes or no? Yes. Hereafter none of the camera is going to come up with 50i. 50i is EOL. First of all, interlaced interlaced progressive difference ariyulla. You got the point what I am trying to say? 50 XABC I different, intra different, interlaced different. That confuse agum. Ella samayathil adu confuse agum. XABC I intra adu recording format. This is scanning format. Ningal image in the scanning format. Interlace nu paranjal how it will works I will tell you. If this is your video frame, idu ningaloda video frame. Ipo idu ningaloda video frame, okay? In interlace how your image will scan means 1 3 5 7 9 11 odd lines undavule 2 4 8 idu lines scan agum in the complete image 50 intersecting lines scan agum. 2 lines odd and even lines together match agi two intersecting lines match agi ஒரு image create ஆகும். குறை சமயங்களில் பழைய VLC பிளேயரில் இல்லை ப்ளே செய்தால் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபாஸ்ட் ஆகிட்டு மூவ் செய்தால் இவட ஒரு லைன்ஸ் உண்டாகும். கண்டா ப்ரோக்ரெசிவ்ல அது வந்துட்டில்ல. நீங்கள் இன்டர்லேஸ்டு ஃபுட்டேஜை ப்ளே செய்யும்போது ஃபாஸ்ட்டாகிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் செய்யும்போது பாஸ் செய்தால் ஒரு லைன்ஸ் உண்டாகும் எட்ஜஸில். கண்டா அது இன்டர்லேஸ் தான். பச்சை ப்ராக்ரெசிவ் ஒட்ட ஃப்ரேம் ஒரு செகண்டுக்கு 50 குரூப் ஆஃப் இமேஜஸ் ஜாயின் ஆகும். ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபோட்டோஸ் 50 ஃபோட்டோஸ் ஜாயின் ஆகி ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஃப்ரேம் ஆகிட்டு வரும், ஒரு மோஷன் ஆகிட்டு வரும். அதான ப்ராக்ரெசிவ் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, why not interlace? Why only progressive means in 4K there is no interlaced. 4K only progressive. We are moving towards 4K alle. So most of the company stopped interlaced. Some of the companies still having 50i. Even Sony has the 50i, not in recording format. Ivada kanda recording format la 50i illa. Pache output HDMI output undavumle adula undavum. Recording progressive pache I la undavum. Why reason means broadcasting purpose. Ningalde switcher pinna live bag most of the old monitors doesn't support progressive alle. Adukku interlace signal venulla. You can't able to record, but you can able to give the output. Ella camera is option undu, even on Fx6 and Fx3 both. Idu okay? Idu Fx3 la maatra undavum. Fx3 la DCI 4K Ultra HD adu difference ariyuma. For example ku 1920 into 1080 idu eda full HD. HD 720 full HD is 1920 1080. Okay, 3840 into 2160 idu eda idu etraya eda idu kanda 1920 1080 3840 2160 4096 into 2160 idu the difference idu full HD ariyulle idu eda this is called Ultra HD. 4096 into 2160 DCI 4K Digital Cinema Initiative 4K. Okay, full HD in the file ningalku ariyam. Okay, 2K in the resolution ariyam 2048 into 1080 idana sorry idana ipo 1080 remains same alle 2160 remains same alle idu maatra change aadu alle kanda idu 16:9 aspect ratio, idu 17:9 aspect ratio. Idu 16:9 aspect ratio, 17:9 aspect ratio. Most of the TV manufacturers, Sony, LG, Panasonic, any brand consumer TV varulla, consumer TV and 4K size ida
ഈ സൈസിക്ക് വരാது പക്ഷേ ഇതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ മോണിറ്റർ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ പ്രൊഫഷണൽ മോണിറ്റർ ഈ സൈസിക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സൈസിക്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സൈസിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്താണ് അറിയുമോ റീസൺ ഫുൾ HD എല്ലാ മോണിറ്ററും 1920 1080 தான் അല്ലേ ഏത് TV നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഏത് റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടാൽ പാംപ്ലെറ്റ് இருக்கும் 1920 1080 1920 1080 പക്ഷേ 2K ഇത് because industry standard television standard is 16:9 industry standard is 17:9 to get a wider view pinna when you go to cinema wider perspective varudalla eye inde perspective wider ningal wider kaanumbodhu koodulaayit cinematic feel varudalla adukku vendiyadu so ee camera la moonu option undu aa camera la moonu option undu ipo njan I am just keep increasing the aperture endha 2005 I am also improving up to 10,000 noise inda noise kanda noise vanda illaya avada 10,000 ipo njan shutter speed increase cheyra illa aperture increase cheyra just for your understanding ipo noise is very much right you can see the noise face la unde ivada unde kanda ivada special noise unda ipo na just avada unde 12800 போறேன் இப்போ இதில் ISO அப்படியே நாய்ஸ் அப்படியே ஜாஸ்தி வருதா நாய்ஸ் இஸ் வெரி மச் விசிபிள் இல்லை இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் எதுவுமே பண்ணாத லாக் மோடு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல லாக் மோடை ஆன் பண்ணியாச்சு இதை ஆன் பண்ண பின்ன இதில் போயிட்டு பேஸ் ISOன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது கேமராவில் ரெண்டு கேமரா Fx3 Fx30 Fx3 and Fx6 ரெண்டு கேமராலையும் 800 and 12,800 இது கண்டா இப்போது இதில் வச்சுட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது I can completely erase a noise like no man's business இது வந்து ரா ஃபைல் இப்போது இந்த ரா ஃபைலை நான் எடிட் பண்ணி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லெட்டை அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் கண்டா ஃபினிஷ் பண்ணுறது இது அது வர அது டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்கு ஓகே இப்போது நான் டே லைட்டில் ஷூட் செய்யும்போது யுவர் பேஸ் ISO இஸ் 800 பிரைட் கண்டிஷனுக்கு 800 ஆகும் நைட் டைமில் ஷூட் பண்ணும்போது இது என்ன கான்செப்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இந்த கேமராவில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது என்ன ஆப்ஷன்னா உங்கள் இப்போ 12,800 ISO இருக்குல்ல இதுதான் இப்போ ஸ்டார்டிங் 100 ISO அது போல் செட் ஆகி அதுதான் பேஸ் ISO ஸோ இது பழைய ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணவங்க ஆள்காருக்கு அறியும் வீடியோகிராஃபருக்கு அறியும் ஃபிலிம் ஸ்டாக்லேயே நைட்டில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஃபிலிம் இருக்குது டேயில் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு மற்ற ஃபிலிம் இருக்குது கண்டா ஃபிலிம் ஸ்பீட் சொல்லுவாங்க ASI அந்த மாதிரி ASI வரும் ASI ஃபிலிம்ஸ் வரும் அந்த ASI ஃபிலிம்ஸில் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி அந்த பர்டிகுலர் இது வாங்கினா மட்டும்தான் நைட்டு போக முடியும் இல்லை நைட் ஷூட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அது போல் தான் நைட் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டாக்கும் டே ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ஃபிலிம் ஸ்டாக்கும் இந்த கேமராவில் இருக்குது மனசிலாக இல்லை